Clara permanicia en al umbral, con el dobladillo del enorme abrigo de James Aristrandos por el lodo. Se sentia como un fantasma habitando su propia vida. Hace solo 10 minutos, suplicaba por su sueldo tras una puerta cerrada. Ahora, el poder había cambiado de manos con una violencia tal que el air parecía enrarecerse. Gordon salió de detrás de la barra de caoba con las manos en alto, temblando tanto que casi pierde el teléfono. Ustedes no pueden estar aquí. Es propiedad privada. He llamado a la policía. Llegaron en cualquier momento. James ni siquiera lo miró. Sacó un encendedor de oro y prendió una llama. La luz bailaba en esos ojos oscuros y depredadores. La policía está ocupada con un choque múltiple a 3 kilómetros al sur. Una tragedia, de verdad. El cielo es muy traicionero esta noche. James caminó sobre los cristales rotos con una parsimonia aterradora. Ahora Gordon, si recuerdo bien el nombre, creo que estabas en medio de un discurso. ¿Algo sobre el header de la pobreza? Yo no sabía. Tartamudeó Gordon. Clara de celos. Solo estaba estresado. Te devolverá el trabajo. Un ascenso. Gerente de piso. El ambiente bajo 10 grados. James se detuvo a centímetros de la cara de Gordon. ¿Crees que el acquire un trabajo en esta calle de cartón de restaurante? ¿Crees que necesita tu permiso para existir? Entonces llegó el primer gran giro de la noche. Dominic dio un paso al frente y lanzó una carpeta de cuero sobre la barra. El edificio ya no pertenece a la empresa matriz, Gordon. Hace 4 minutos la deuda que tu padre acumuló en los casinos de Jeju fue comprada por una subsidiaria del sindicato Ilsung. No solo compramos la deuda. Ejecutamos la garantía. El rostro de Gordon pasó de pálido a un gris traslúcido. El edificio. Todo, susurró James. Las mesas, el vino, el air que respiras. Todo es mío. Lo que significa que técnicamente estás invadiendo mi propiedad. James se giró hacia Clara, pero de repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un joven lavaplatos llamado Ben Parker salió con un cuchillo de carnicero, cegado por una lealtad mal dirigida. No entendía de política. Solo veía hombres de traje amenazando el lugar que le daba de comer. Allegiance de ella. Gritó Ben lanzándose hacia James. La reacción fue instantánea. 3 puntos los arrojos aparecieron en el pecho de Ben. Dominic ya tenía una pistola con silenciador nivelada antes de que el chico diera un segundo paso. James no. Gritó Clara sujetando el brazo de James. La tensión era una cuerda a punto de romperse. James miró la mano de ella en su manga, la única persona en la tierra autorizada a tocarlo sin consecuencias. Miró el terror en esos ojos, no por ella, sino por un chico que no sabía en lo que se estaba metiendo. Veían las armas, ordenó James con voz tensa. Los lasers desaparecieron, pero el peligro no. James miró a Ben y luego a Gordon. ¿Ves Clara? Por eso te mantuve en la oscuridad. Porque tu corazón es demasiado blando para el mundo en el que vivo. Quieres salvar a todos, incluso a los que te dejan morir de frío. Miró de nuevo a Gordon con una sonrisa cruel. Pero yo no soy blando. Gordon, y que tanto amas la nieve, vas a ayudar a mis hombres a sacar cada mubile a la acera. A mano. Si un solo silin se raya, empezaremos a negociar con tus extremidades. Luego se dirigió a Clara con una intensidad que le robó el aliento. Ya no eres una camarera. Esta noche, tú eres la razón por la que este barrio aprendrá que sucede cuando alguien olvida su lugar. Le tomó la mano con un agar posesivo y cálido. Pero mientras la guiaba al centro del salón, Clara vio algo en las sombras de la calle. El destello de una lente diferente, la mira de un rifle de largo alcance desde el edificio de enfrente. El secreto no solo había salido a la luz, se había convertido en un blanco. El interior de the Gilded Lily dejó de ser un lugar de servicio para convertirse en el escenario de una ejecución de poder metódica y silenciosa.
Mientras los hombres de James vaciaban al restaurante, al contraste era desgarrador. Silas de terciopelo custosas eran lanzados al lodo y copas de cristal y haitian anacos contra el pavimento. Gordon era obligado a cargar pesadas mesas de roble entre celosos, con las manos linas de ampollas, mientras Dominic lo vigilaba como un dios vengativo. James levó a Clara al reservado del rincón, al asiento del poder, donde solía sentarse la elite de la ciudad. La senta y versió una copa del vino más caro del lugar, no para beberlo, sino para usar el frío de la condensación para calmar los dedos congelados de ella. Estás temblando, susurró James, escaneando su rostro con una intensidad frenética que ocultaba ante los demás. No es solo el frío, James, respondió Clara apenas en un susurro. Rompiste la regla. Prometemos que para lo que para mantendríamos los dos mundos separados. Ahora todos lo saben. Los periódicos, las otras familias. Me verán como el camino para llegar a ti. James hizo una pausa, recorriendo con el pulgar la mandíbula de ella. La regla era para proteger del dano. Pero cuando el mundo se convirtió en el dano, la regla se volvió una jola. Te observe por las cámaras de seguridad durante meses, Clara. Te six sonrera hombres que no merecen en tu aliento. Te six cargar bandejas pesadas mientras yo estaba en un palacio. Me estaba carcomiendo por dentro. El viento no solo olaba por los callejones de sol, gritaba como una joya de hielo que atravesaba el fino uniforme de Clara Sullivan. Con los dedos entumecidos y azules, forceaba con la cerradura trasera del restaurante, pero no cedía. Tras el cristal reforzado la silueta de su jefe, un hombre cuya crueldad era tan grande como su ego, acechaba como una gárgola. No solo la miraba sufrir. Sonría mientras el calor del lujoso interior empanaba el vidrio. La había quitado los slaves, el abrigo y la dignidad, ecándola a una tormenta histórica solo por haber derramado una gota de vino en el zapato de un client VIP. No iris nada, Clara. Su voz se escuchaba amortiguada pero clara. Vuelve a la alcantarilla de donde te sac. Quizás la nieve limpie el header a pobreza de tu piel. El cerrojo cerró con un golpe seco, como una sentencia final. Clara se quedó allí, con el aliento escapando en ráfagas platidas. La temperatura caía por debajo de los -15°C. Para el mundo, ella era solo una camarera desechable, una chica sin nombre destinada a morir congelada. Pero, justo cuando el hielo empezaba a cubrir sus pestañas, una vibración rítmica sacudió el suelo. No era el viento. Era el rugido de motores. Pesados, sincronizados y depredadores. Hola a todos los que nos ven desde cada rincón del mundo. Y si que estés en Londres, en las calles de Manila o en Ohio, estoy muy agradecido de tenerte aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que se sienten seguros y cálidos, a diferencia de nuestra pobre Clara. Antes de continuar con esta noche de ajuste de cuentas, ¿ya te uniste en nuestra comunidad? Si no lo has hecho, suscribe y activa las notifications. Tu apoyo es el motor de este canal. De pronto la oscuridad fue perforada por luces blancas y cegadoras. Una pareja de faros. Luego cuatro. Luego doce. Una flota de SUVs blindados de color negro obsidiana rodeó la entrada en un semicírculo perfecto, como una operación militar. El gesto de burla del jefe desapareció. Pegó la cara al vidrio, con los ojos desorbitados al reconocer el emblema en el capó del vehículo principal. Un tigre de plata entrelazado con un dragón.
La marca del sindicato ilsung. Los hombres dueños de los bancos. Los muelles y hasta del air que la ciudad respiraba. Las puertas se abrieron al unisono. Decenas de hombres con abrigos hechos a medida bajaron con rostros de piedra. No miraban al edificio, ni al jefe que se encogía de miedo. Miraban a la chica que tiritaba en blusa blanca. Entonces, el hombre más temido de corría bajo del vehículo principal. Se acercó a Clara con paso firme sobre el hielo. Al llegar frente a ella, no buscó un arma. Se quitó su largo abrigo de cashmere, lo puso sobre los hombres temblorosos de Clara y se inclinó ante ella. Te lo dije, susurró él, con una voz de terciopelo peligroso. Te dije que quemaría esta ciudad si alguna vez te tocaban. ¿Por qué tardes tanto en llamarme? Al otro lado del cristal, el jefe del restaurante cayó de rodillas. Se dio cuenta demasiado tarde, de que la mujer a la que acababa de condenar a muerte era lo único que lo separaba de una tumba poco profunda. El peso del abrigo de cashmere era más que un escudo contra el frío voraz. Era el peso de 1000 secretos que Clara había cargado durante 3 años. Mientras el calor se filtraba en su piel, alzó la vista hacia los ojos penetrantes de James Vance. En el submundo lo llamaban el tigre de hierro, un hombre cuyo pulso no temblaba ni al firmar una sentencia de muerte. Pero allí bajo las farolas de sol, su mano flaqueó ligeramente al apartar un mechón de pelo congelado del rostro de Clara. Clara no era una simple camarera. Era una experta en el arte de ser invisible. Tras haber salvado a un hombre herido en un callejón hace años, nunca imaginó que él sería el heredero de un imperio criminal. Vivía en las sombras de la vida de James, aterrada de que su presencia fuera la debilidad que sus enemigos usaron para destruirlo. Por eso insiste en la mentira. Los ternos agadadores en the gilded lily y los abusos de su gerente, Gordon Ramsay, un hombre con nombre de leyenda pero alma de cucaracha. Deberías haber estado en el ático Clara, dijo James con una voz vibrante. Tenía vino anejo esperando. Tenía paz. En cambio, te encuentro azul de frío por culpa de un hombre que no vale ni las balas en los bolsillos de mis hombres. Detrás de él, Dominic Toretto, su mano derecha y una montaña humana de lealtad absoluta, vigilaba con una calma depredadora. El perímetro está asegurado, jefe, gruñó Dominic. La policía local ha recibido instructions de tomarse un descanso muy largo al otro lado del distrito. Clara miró a los hombres que la rodeaban. Para el mundo eran monstruos. Para ella, eran el muro entre ella y el abismo. Su relación con James era un baile de extremos. En la intimidad de su villa, él conocía su terrario nervioso. Ella conocía el mapa de cicatrices en su espalda. Pero hoy al ir por ella de esa forma, James había terminado con su anonimato. La había coronado reina en medio de un campo de batalla. No quería esto para nosotros, James, susurró ella. Quería mantener una parte de mi vida limpia. James apoyó su frente contra la de ella por un segundo eterno. El mundo está sucio, Clara. Y se acabó eso de dejar que te toque. Entonces la tenura desapareció de sus ojos. Miró al restaurante donde Gordon se escondía tras la barra, con el rostro del color de la leche agria. James no necesitó gritar. Solo levantó una mano. Dominic, dijo James, con un tono tan frío como el hielo bajo sus pies. Quiero las escrituras de este edificio. Quiero que revoquen su licencia de alcohol. Y quiero al hombre que cerró esa puerta de rodillas en la nieve. Quería ver qué aspecto tiene la nada. Vamos a mostrárselo. Clara observó con una mezcla de horror y una oscura satisfacción. Había intentado ser mejor persona, pero envuelta en el aroma del perfume caro de James, comprendió la verdad. Hay gente que no merece gracia. Solo entienden el poder. El cristal de la entrada no se rompió, se desintegró. Dominic no necesitó un arete. Simplemente golpeó un punto de presión con la palma de su mano enguantada,
provocando una lluvia de diamantes sobre el suelo de madera. La alarma comenzó a oler. Un grito histérico que fue silenciado de golpe cuando un soldado del sindicato arrancó el cabello de la pared. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Clara sintió que el suelo se inclinaba. Su vida secreta no había sido una elección propia, sino una exhibición curada. La lucha, el jefe cruel. Todo había sido una obra dirigida por la propia sangre de James para asegurarse de que, si él se desviaba del camino, ellos tuvieron su corazón en una caja de cristal. No soy un secreto, dijo Clara, mientras un fuego frío y duro empezaba a arder en su pecho, reemplazando el miedo. Soy una reina. You know, gruñó James, sacando una pistola personalizada y revisando la recámara. Si mi hermana quiere entregar al grupo Han para saldar su propio juego de poder, tendré que hacerlo sobre mi cadáver. De repente, los ventanales no solo vibrarán, explotarán por una granada aturdidora. El mundo se volvió blanco. El pitido agudo en los oídos de Clara ahogó el sonido de los disparos. Sintió el brazo de James rodear su cintura, levantándola del suelo mientras y lanzaban tras la barra de mármol reforzado. Abajo. Rugió el sobre el chaos. A través del humo y los destellos de los disparos, Clara vio una silueta en la entrada. Arrecia. Caminaba entre la carnicería con un teléfono en una mano y una pistola con silenciador en la otra. Se acabó James. Gritó Sarah. El grupo Han tiene el perímetro. Entrega a la chica y podremos mantener el sindicato en la familia. No dejes que tu obsesión con una camarera destruya todo lo que nuestro padre construyó. ¿Quieres saber lo mejor, Clara? Provocó Sarah, acercándose mientras esos mercenarios reprimían a los hombres de Dominic. Tú James sabía que los Han buscaban a una amante secreta. Solo no sabía que fui yo quien les dijo donde mirar. Yo sugerí que Gordon cerrar la puerta esta noche. Quería ver si alquimaría su reputación por salvar a una Nadia. James apretó la mano de Clara una última vez. Voy a abrir un hueco, susurró. Cuando diga cor, vi el túnel de servicio. Dominic estará allí. James no. Cor. Ella se levantó de detrás de la barra como un demonio renacido, disparando ambas armas y atrayendo cada bala hacia sí mismo. Esta es la interpretación al español del clímax de la historia, capturando la desesperación y el tono sombrío del momento. Un ligero rubor subió por el cuello de Clara. Su romance siempre fue de momentos robados y vulnerabilidad extrema. Recordó la noche en que comieron comida barata en un refugio porque ella extrañaba la normalidad. Ella había dicho que su padre le enseñó que el amor era una debilidad para ser explotada. No soy una debilidad, le dijo ella esa noche. No, respondió él. Eres lo único que hace que todo esto valga la pena. Pero el recuerdo fue interrumpido por el chirrido de la radio de Dominic. El gigante se acercó con expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. Ese destello no era un paparazzi. Interceptamos una señal en una frecuencia encriptada. Alguien estaba transmitiendo el desalojo en vivo a un servidor del grupo Han. El nombre flotó en el aire como una niebla venenosa. El grupo Han era el rival más violento del sindicato Ilsung. Al exponer a Clara para salvarla, James había pintado involuntariamente un blanco sobre la persona que juró proteger.
Saben que es ella. Anadio Dominic, lavando la mano instintivamente a su funda. Y saben que estás distraído. Clara sintió un pavor gelado. James van a usar esto. Gordon no es el único que me dio ahora. Me he convertido en el premio más grande de sol. Para impedir las cosas, ben el lavaplatos grito desde la cocina con voz quebrada. ¿Y es verdad, Clara? ¿Estás con él? ¿Por eso nunca me miraste? ¿Porque yo no tenía una lista de muertos? Clara ese estremeció. James ese puso en pie, transformándose de amante protector a líder de sangre fría. Dominic levera la chica al refugio principal. Duplica la escolta. USA al convoy de señuelo. Yo me quedo a terminar esto. No. Clara ese levantó sujetando su mano. Si me voy ahora, solo soy un blanco en un coche en movimiento. Si el grupo han está mirando quieren ver ese parpadeas. No parpadees James. Por primera vez James ese vio realmente dividido. Si te quedas, adverso James, la chica que trabajaba que mur esta noche. Cuando cruces esas puertas, saldrás como mi compañera. No habrá vuelta atrás al restaurante, al apartamento en la vida tranquila. Clara miró los cristales rotos, al jefe humillado y el infierno nevado afuera. Miró a James, el hombre que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. La vida tranquila me estaba matando de frío de todos modos. Dijo ella con firmeza. Acabemos con esto. Mientras ese preparaban, una furgoneta negra frenó en seco en el cordón policial. Un hombre bajo sosteniendo un teléfono en alto. Era un alto mando del grupo Han, y ese estaba riendo. Linda chica James. Gritó el hombre por un megafono. Y es incluso más guapa que en las fotos. Dime, ¿sabe lo del cargamento que perdiste en Busan? Ese que nos costó 20 millones. Estamos pensando en levernos la ella como intricis. La tensión llegó al punto de ebullición. El hogar de James en la mano de Clara ese aprieto hasta casi ser doloroso. El secreto ya no era un secreto. Era el toque de queda de una guerra. La atmósfera dentro del restaurante destrozado cambió. Ya no era una escena de venganza doméstica, sino el puente de un barco hundiéndose. Las risas del teniente de los Han ese eran por el estilo de estática de las comunicaciones tácticas del sindicato. James atrayó a Clara hacia las sombras más profundas del reservado, usando su cuerpo como un escudo humano. James, susurró Clara, con la vista fija en la luz roja de un dron que flotaba tras la ventana rota. Estaban esperando esto. Sabían que vendrías por mí tarde o temprano. Sabían que vendría, musculó James, pero no sabían cuándo. Alguien filtró el horario de tu cambio de turno. Alguien les dijo que esta sería la noche en la que yo finalmente perdería el control. James dirigió su mirada hacia Dominic, quien ladraba órdenes por radio. Pero no fue Dominic quien se estremeció. Fue Ben el lavaplatos. El chico miraba un teléfono desechable en su mano temblorosa. La pantalla brillaba con una serie de notificaciones de transferencias bancarias demasiado grandes para el sueldo de un empleado de cocina. Ben. La voz de Clara era el fantasma de un sonido. ¿Qué hiciste? El chico se desplomó contra el refrigerador industrial, con el rostro desencajado por el terror. Dijeron que matarían a mi madre Clara. Dijeron que solo eras la mujer de un mafioso escondida. Que eras la razón por la que la ciudad se pudría. Yo solo les dije que puerta iba a ser Gordon. La traición golpeó a Clara con más fuerza que el frío. Ella había compartido su comida con ese chico. Lo había cubierto cuando estaba enfermo. Para ella, él era un fragmento del mundo normal. Para el inframundo, era solo una herramienta barata. Pero James no se movió hacia el chico. Sus ojos estaban fijos en la carpeta sobre la barra. Dominic, dijo James con una calma aterradora. ¿Quién negoció la deuda del casino de Jeju? El nombre en la firma secundaria. Dominic escaneó los documentos y su rostro se puso pálido. Es la firma de su hermana, jefe. Sarah Connor.
La revelación fue un sismo tectónico. La propia hermana de James, la mujer que gestionaba los activos legales del sindicato, había sido quien compró la deuda para mantener a Clara atrapada en ese restaurante específico. Ella no quería proteger Ruth Clara. Esto cuenta James, mientras los países del rompecabezas de 3 años encajaban con un crédito nauseabundo. Te quería aquí. En un lugar fijo. Bajo un jefe que pudiera controlar mediante deudas. No te estabas escondiendo de mi mundo. Ella te tenía en una jaula hasta poder usar como moneda de cambio con el grupo Han. El mundo se convirtió en un borrón de destellos de disparos y el olor acre de la pólvora. El rugido de James fue lo último que Clara escuchó antes de que la fuerza de una segunda explosión la lanzara hacia el pasillo de la cocina. Se puso en pie a duras penas, con los pulmones ardiendo, justo a tiempo para ver a James sumergido bajo una marea de mercenarios de cera. Él lucaba como un hombre poseído, un torbellino de violencia calculada, pero la superioridad numérica era una ola que no podía detener solo. James, gritó ella, pero la enorme mano de Dominic la sujetó por el hombro, arrastrándola hacia las sombras del pasillo de servicio. Tenemos que movernos, Clara. Ahora. El rostro de Dominic estaba manchado de sangre y hollen. Ordenis del jefe. Lavart al túnel. Si te quedas, el Moreira intentando proteger Ruth. Así huis tien una oportunidad de salir con vida. Fue la elección más agonizante de su vida. Cada instinto le gritaba que quedara, que arenara los ojos de cualquiera que tocara al hombre que amaba. Pero al mirar tras una última vez, vio a James fijar la vista en ella a través del humo. No parecía derrotado, parecía aliviado de verla correr. Ella sintió con un gesto frenético y tajante. Vite. Dominic la empujó hacia la pasada puerta de acero del montacargas, pero cuando las rías empezaron a cerrarse, una sombra bloqueó la luz. Un sicario del grupo Han, un hombre con una cicatriz irregular en la garganta, encajó una palanca en el real. ¿Vas a algún lado, princesa? Así burló. Dominic reaccionó con la velocidad de una víbora, lanzándose contra el hombre, pero un segundo atacante cayó desde Las Vegas sobre la espalda de Dominic. Cor Clara. Hacia los muelles. Bramó Dominic mientras estampaba al primer hombre contra la pared del ascensor. Clara no lo pensó. Corrió. Bajo a toda prisa las estrechas y heladas escaleras de servicio, con el aliento entrecortado. Salió por la puerta del sótano a un callejón que no reconoció. La ventisca se había convertido en una pared blanca. La ciudad era un laberinto irreconocible de hielo y hierro. Estaba sola. Realmente sola. Durante 3 años había dependido de la red de seguridad invisible que James le proporcionaba. Ahora la red estaba triturada. Su teléfono no estaba. Su protector estaba atrapado en una zona de exterminio y la mujer que compartía la sangre de James la cazaba como a un trofeo. Trapizo entre montones de nieve que le legaban a las rodillas. Esos finos zapatos de camarera estaban empapados desde hacía mucho. El frío ya no era solo una sensación física. Era un peso psicológico que ralentizaba su corazón, tentándola a sentarse en el silencio blanco y dormir. No iris nada Clara. La voz de Gordon resonaba en su mente. Iris una rigen, cesaba la voz de Sarah. Se desplomó contra un contenedor de carga oxidado cerca del muelle. Sus piernas cedieron. El silencio de los muelles era más aterrador que los disparos. Entonces, el sonido de pasos lentos y rítmicos crujió sobre la grava congelada. Un par de botas de diseñador aparecieron en su campo de visión. Sarah Connor la miraba desde arriba con una mezcla de lástima y aburrimiento. Detrás de ella, 2 hombres con rifles apuntaban directamente a la cabeza de Clara. Mirate, suspiró Sarah mirando su reloj. Mi hermano está siendo retenido en los restos de ese patético restaurante, viendo como su imperio arde. Todo por una chica que ni siquiera puede mantenerse en pie bajo un poco de nieve.
Sera ese armadillo, sujetando la barbilla de clara con una mano enguantada. El grupo han espera en el muelle norte. Tu iris la reparación por el cargamento de Busan. Cuando terminan contigo, James estará destruido. Será un cascarón vacío. Y yo finalmente podré dirigir el sindicato como ese debe. Sin sentimentalismos. El no ese detendrá. Jadio clara con voz ronca. Te encontrará. Estará muerto al amanecer querida. Ya envi la orden. Será ese levanto y ascensió a esos hombres. Levantenla. Intenta no estropear mucho su cara. A los han les gustan esos premios bonitos. Mientras arrastraban a clara hacia las aguas oscuras del río Han, la desesperación fue absoluta. James así había ido. Dominic estaba fuera de combate. El secreto que debía protegerla así había convertido en el siderio con el que la enterrarían. El mundo no era más que agua negra y hielo blanco, y por primera vez en su vida, Clara Sullivan creyó que era exactamente lo que ellos dicen, nada. La oscuridad de los muelles del río Han es esencia como el borde del mundo. Mientras los hombres de cera arrastraban a clara hacia la silueta de un carguero, el frío físico pareció alcanzar su límite, siendo reemplazado por una extraña y gelada claridad. Clara miró a los hombres que la sujetaban. Hombres que seguían órdenes sin cuestionar, que solo la veían como una carga que debía ser movida. Entonces lo sintió. En el bolsillo del enorme abrigo de cashmere que James le había puesto, y que ella on vestía. His dedos rozaron algo frío, duro y metálico. No era un teléfono. Era una baliza de emergencia secundaria. Un pequeño dispositivo plateado que James había escondido allí cuando la encontró en la nieve. Él no solo le había dado su abrigo para calentarla, le había dado una línea de vida. Espran, jadio clara, dejando que his piernas así desplomaran. Sigu moviendot, gruno el mercenario tirando de ella. El abrigo. Gritó Clara con un pánico fingido. El abrigo tiene los códigos de los libros contables. Sera. Sí al río. Perderás las cuentas de Busan. La mención de las cuentas actuó como una barrera física. Sera que ya iba hacia su coche. Así dio la vuelta. Su codicia era lo único más fuerte que su milicia. Detenganse, ordino. Cuando los hombres pasaron, la mano de Clara así cerró sobre la baliza. No solo presionó el botón. Activó la secuencia de sobrecarga, silenciosa que James le había enseñado en una de esas noches de hipotéticos escenarios. De repente, un pulso de alta frecuencia, audible solo para los auriculares tácticos de alta gama, brotó del dispositivo. Sera y esos hombres retrocedieron, tapándose los oídos mientras el couple chirriaba en esos sistemas de comunicación. En ese momento de desorientación, una sombra se separó de un contenedor. No era James. Era Ben el lavaplatos. No había huido. Había seguido a las furgonitas negras impulsado por una culpa demoledora. No era un soldado ni un héroe, pero tenía una pistola de bengalas que había robado del kit de emergencia del restaurante. Fush. Una luz carmesí brillante cruzó la ventisca, explotando directamente sobre los muelles. Era una señal que podía verse 10 millas a la redonda. Rata asquerosa. Gritó Sera, desenfundando su arma. Pero la señal ya había cumplido su función. Desde la ciudad surgió el rugido de un motor diferente. Una motocicleta personalizada. James Vance no así había quedado abajo. Había sobrevivido a la emboscada y, con el rostro cubierto de sangre y rabia, conducía como un fantasma a través de la nieve. No estaba solo. Detrás de él 3 SUVs de una facción leal del sindicato aparecieron rugiendo. Dominic.
Grito James por su radio. Cierran el perimetro. Nadie sale de este muelle. Clara vio su oportunidad. So el peso del abrigo para balancear su cuerpo, desequilibrando al guardia distraído. No corrió hacia el agua, corrió hacia la luz. James. Gritó ella. El frenó la moto en seco lanzando ráfagas de agua nieve. Salto antes de que se detuviera y atrapó a Clara en un abrazo tan fuerte que pareció que volvían a ser una sola persona. Te tengo, susurró el con voz ronca. Te tengo. Sarah, tiene los han aquí, advirtió Clara, señalando el carguero donde una docena de hombres armados bajaban cubierta. James miró al ejército que se acercaba, luego a su hermana y de nuevo a Clara. Vio el fuego en los ojos de ella, el mismo fuego que la había mantenido viva en la nieve. Se dio cuenta de que no necesitaba esconderla para protegerla. Necesitaba armarla con la verdad. Dominic liga en 5 minutos con equipo pesado. Dijo James, entregando a Clara una pequeña y elegante pistola de repuesto de su funda de tubilo. Pero no necesitamos matarlos a todos, Clara. Solo necesitamos mostrarles quien tiene realmente el poder. Se giro hacia los sicarios del grupo Han que bajaban del barco. ¿Están aquí por reparaciones? Gritó James y su voz hizo eco sobre el viento. Mi hermana les permitió a una chica. Yo les ofrezco todo el portafolio legal de Ilsung. Y la cabeza de mi hermana en bandeja de plata por traicionar el tratado. Elijan sabiamente. El líder de los Han así detuvo. Miró a Sarah, que intentaba recuperar el control frenéticamente, y luego a James, que permanecía firme con Clara a su lado. El equilibrio de poder estaba cambiando. El secreto ya no era una debilidad. Era la base de una nueva y aterradora alianza. El air en el muelle estaba cargado con el olor a salater y a una violencia inminente. El líder del grupo Han, un hombre cuya reputación de pragmatismo era tan legendaria como su crueldad, dio un paso al frente bajo la luz carmesí de la bengala. Miró a Sarah, que temblaba por una mezcla de hipotermia y furia, y luego a James y Clara, unidos frente al río embravecido. Tu hermana nos permitió una víctima, dijo el líder Han con voz ronca. Pero vio a una mujer sosteniendo un arma. No me gusta que me mientan, James. Entonces corrigamos el registro, respondió James, con la mano firme sobre el hombro de Clara. Mi hermana intentó usar al grupo Han como su escuadrón personal para saldar un renser familiar. No solo me insultó a mí, insultó a toda su organización al tratarlos como si fueran esos perros falderos. El rostro de Sarah se contorsionó. Estaba asegurando nuestro futuro. James es débil. Está comprometido por una chica común. Esa chica común, Clara dio un paso al frente, con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Y es la razón por la que James no arrasó esos muelles en Busan la primavera pasada. Yo fui quien le dijo que la sangre solo trae más sangre. Yo fui la voz de la razón mientras esos aliados, leales susurraban pidiendo guerra. Si me leven, pierden a la única persona en esta ciudad que quiere la paz. El líder Han estudió a Clara durante un silencio agonizante. Luego soltó una carcajada seca. Hizo una señal a esos hombres y, para horror de Sarah, los sicarios bajaron esos rifles. Y lo apuntaron a ella. Prefiero la paz, sentenció el líder Han. Especialmente cuando viene con el portafolio legal del sindicato Ilsung. James considera la deuda saldada. Tu hermana, sin embargo, tiene mucho que explicar sobre la información falsa que nos dio. Esperen. Gritó Sarah mientras los hombres de los Han la rodeaban. James. Soy tu sangre. Dejaste de ser mi sangre en el momento en que la encerraste fuera en la nieve. Dijo James con una voz fría y definitiva. Mientras los Han arrastraban a una Sarah gritando hacia el carguero, dejando su destino en manos de los interrogatorios de su territorio, James no miró atrás. Tenía un último asunto pendiente. Se giró hacia Dominic, que acababa de llegar con refuerzos.
tragan al otro. Dos hombres arrastraron una figura temblorosa y patética. Era Gordon al jefe del restaurante. Lo habían encontrado escondido en un contenedor de basura a tres calles de the Gilded Lily. Su traje costoso estaba arruinado y su rostro era una máscara de puro terror. Por favor. Celoso Gordon, cayendo de rodillas ante Clara. Yo no sabía. Juro que solo hacía lo que Sarah me decía. Dijo que mi quitaría el financiamiento si no me deshacía de ti. James lo miró como si fuera un insecto. Pero lo disfrutaste, ¿verdad? Te gustó el poder de ver una mujer congelarse porque pensaste que no tenía a nadie. Pensaste que ella era nada. James lo entregó su pistola a Clara. El peso del arma se sintió como una verdad absoluta en su palma. Todos, soldados asesinos y reyes, esperaron en silencio para ver que haría ella. Clara miró al hombre que la había humillado por años. Miró el arma. Luego miró los primeros rayos del amanecer rompiendo las nubes gris sobre sol. Pasé años intentando ser invisible para que gente como tú no me notara. Dijo Clara con voz firme. Pense que mi silencio era mi seguridad. Pero me equivoco. Mi silencio era tu permiso. No aprieto el gatillo. En su lugar, lo devolvió el arma a James y miró a Gordon a los ojos. No voy a matar a Gordon. Eso sería demasiado rápido. James. James se inclinó con una sonrisa oscura. Sí, mi amor. Quiero que muera. Quiero que hoy ese quid de pie en la acera frente a su restaurante, con la misma camisa fina con la que me dio a mí. Y quiero que vea como los equipos de construcción demulan ese edificio hasta los cimientos. Vamos a construir un refugio allí. Un lugar donde nadie tenga que volver a ser nada. Hecho, susurró James. Se giró a sus hombres. Quitenel el abrigo. Digenel solo lo suficiente para el camino de vuelta a la ciudad. Si sobrevive al frío, podrá empezar su nuevo trabajo. Ver como su vida se convierte en polvo. Mientras Gordon era arrastrado alando contra el viento, el sol finalmente rompió las nubes. La luz golpeó la nieve, convirtiendo el mundo gris en un paisage de diamantes brillantes. El secreto había muerto. La mentira había terminado. En los muelles, rodeada de los hombres que gobernaban las sombras, la ciudad finalmente vio la verdad. Clara Sullivan no era una víctima del submundo, era su corazón. Y James Vance, el hombre que no temía a nada, la miró con una reverencia que le dijo al mundo exactamente quién estaba al mando. 6 meses después, la esquina donde alguna vez estuvo the Gilded Lily era irreconocible. El cristal astilado y el rastro del elitismo habían sido reemplazados por el aroma a cedro fresco y jasmine en flor. El Centro Sullivan, un santuario de vanguardia para mujeres y trabajadores desplazados, se erguía como un brillante testimonio de una nueva era en sol. No era solo un edificio, era una fortaleza de un tipo diferente, construida sobre las ruinas de la crueldad. Clara Sullivan estaba en el jardín de la azote, con la cálida brisa de verano agitando su cabello. Ya no vestía el uniforme opaco y manchado de una camarera. Hoy, lavaba un vestido de seda sencillo y elegante en un profundo verde esmeralda, el color de la vida. Miró hacia la ciudad que una vez intentó tragarla entera y sintió una profunda y vibrante sensación de paz. La transición no había sido fácil. El inframundo había observado con el aliento contenido mientras James Vance desmantelaba sistemáticamente las ramas más depredadoras del sindicato Ilsung, desviando sus inmensos recursos hacia infraestructuras legítimas y protección comunitaria. Hubo quienes se resistieron, por supuesto, pero después de la noche del gran hielo, como es la llamaba ahora, nadie se atrevía a desafiar a la mujer al lado de James. Habían visto lo que el tigre de hierro haría por ella y, lo que es más importante, habían visto de lo que ella era capaz de hacer por sí misma. La gala comienza en una hora, retumbó una voz detrás de ella. Clara se giró para ver a Dominic Toretto,
luciendo inusualmente elegante en un esmaquina medida. Todavía ese movía con la gracia silenciosa de un depredador, pero la dureza de esos ojos así suavizaba al mirarla. Y no era solo la mano derecha de James, era el jefe de seguridad del centro, un hombre que encontraba más honor protegiendo un refugio que custodiando un cargamento de droga. Gracias Dominic, sonrió Clara. Se ha instalado ben? Al chico le vie genial, asincio Dominic. Está al frente de la cocina de abajo. Tiene un verdadero talento para esto cuando no está temblando de miedo. Dice que diga que los aperitivos son a prueba de mafiosos. Clara Rio, un sonido ligero y genuino que es esencia como música después de años de silencio. Aben si le había dado una segunda oportunidad, una beca y un trabajo. Había aprendido que la lealtad no se trataba de transferencias bancarias, sino de las personas con las que te quedas cuando las luces se apagan. Mientras Dominic regresaba al interior, un par de brasas fuertes rodearon la cintura de Clara desde atrás. El aroma familiar a sandalo y tabaco caro la envolvió. James presionó un beso en la cuva de su hombro, siendo una presencia cálida y protectora. ¿Estás pensando de nuevo? Susurró James al oído. Puedo oír los engranajes girando desde el pasillo. Solo pensaba en aquella noche. Admitió ella, apoyándose en la chica en la nieve. A veces todavía siento el frío en los huesos. James la giró, tomando sus manos entre las suyas. En su dedo brillaba una alianza de diamantes negros, un anillo que simbolizaba un amor forjado en la oscuridad y traído a la luz. El frío así ha ido Clara. Te prometí que quemaría la ciudad para mantener caliente. Pero tú hiciste algo mejor. Lo enseñaste a la ciudad a construir su propio fuego. Habían encontrado un equilibrio que antes parecía imposible. Su amor ya no era un secreto guardado con armas, sino una verdad pública que servía de escudo. Sarah Connor así había ido, exiliada a una finca remota bajo vigilancia permanente, despojada de su poder por la misma codicia que la impulsaba. El grupo Han así había convertido en un socio silencioso de la nueva estabilidad económica de la ciudad, al darse cuenta de que una ciudad próspera era más rentable que una desangrada. En cuanto a Gordon, todavía así lo veía ocasionalmente, trabajando como obrero para las mismas cuadrillas de construcción que habían demolido su restaurante. Era un recordatorio viviente de que, en esta ciudad, la nada que desprecias hoy podría ser la persona que se dueña de tu mundo mañana. ¿Lista para bajar? Preguntó James ofreciendo al brazo. El alcalde está esperando. Las cámaras están listas y toda la ciudad quiere conocer a la mujer que domó el tigre de hierro. Clara tomó su brazo con firmeza y confianza. No estoy ali para ser un trofeo James. Estoy ali para ser la jefa. James sonrió. Un destello blanco poco común y brillante. No lo quería de ninguna otra manera. Mientras caminaban hacia el ascensor, el sol comenzó a poner sobre sol, pintando el cielo en tonos oro y violeta. Las sombras seguían ali, siempre estarían en una ciudad de millones, pero ya no contenían terror. Contenían la promesa de una noche tranquila. Un hogar cálido y un amor que había sobrevivido al invierno definitivo. Clara Sullivan ya no era la camarera en la nieve. Era la arquitecta de su propio destino y, mientras las puertas se cerraban, supo que los mejores capítulos de su historia estaban on por escribirse.